ВК ссылку скину. Channel switched. Sound muted. Часикич. Здорово. Я прям пару минут.
Что там звук как, норм? Hogsmeade, here I come. Oh, hello there. A moment if you would. I'll go and see what he wants. Ну, по звуку норм. Я уже забыл, как что нажимать. Levioso. Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. Accio. Reparo. Good as new. А, вот тут, наверное. Lucky they didn't do more damage. Да, небольшой. Reparo. Где еще? What are you up to now? Не вижу. Reparo. Где еще надо? Это что-то одно надо. Это что? Mr. Hill was just singing your praises. Hello, sir. I don't believe we've met.
allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardware, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Как по картинке, кстати? А то сейчас на две площадки And as I начал suspect стримить. this won't be your last dangerous encounter, просильного I'd like to give FPS. you one such Посмотри set вот of в процессе игры, как In будет. fact, for what Будет you там did today. подлагивать, не будет. Thank you, Mr. Hill. That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? Plenty for Ну, your пока что perusal норм, today. потому что Take your разговоры. time. Сейчас в процессе игры посмотрим. О, это что такое? You won't be disappointed. That's a glad. Да я тоже так думал, но тогда уже в следующем посмотрим. Падение. У меня денег нет. О, может шапку эту купить? Да купим. If I haven't said it before, Чего it's a я купил? pleasure doing business with you. I suspect you have a sharp eye for fashion. I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more battle-worthy items. Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop. А как at одеться-то я your уже забыл. Revelio. Куда не то, тише. Карты. Да, снаряжение. А, это то же самое, только понятно. Я не хочу шапку эту делать. Я же купил шапку, где она? Рано. Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. Who's this child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Let's go. Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lord Gok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. Now, what can I... Oh, there's a face I haven't seen before. Что за голос у It's my нее? first time here.
Welcome. Butterbeer's on me. Здесь голос норм. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, Nice голос. trolls in Hogsmeade. That's never happened before. Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the two of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. I said, my friend is busy. One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The Three Broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Когда я Watch your успел back. Rookwood and нажить? Harlow are worse than any troll you might encounter. Trolls, Ranrock, and Rookwood? What are you not telling me? I promise to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. Сейчас, секунду. And on that note, I think we should head back to the castle. I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Harlow. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights. But we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. Значит, карту. Куда? Какая гостиная? Блин, не то нажал. Что там, куда дальше? Подожди. Какую совету мне дали, ну? Шочком-то.
Пиздец. Куда, в кого ебашит? Сейчас кого-нибудь найдем. Карамелька или что это? Как аноним. Ну ты, наверное, не... Ты, наверное, просто не выбрал этот. Там, типа, аноним или свой. Ой, я пробежал. Таси. Я бегаю, надо было, наверное, телепортом. Подожди. Выше, что ли, надо было? Алло. Жду. Professor, I'm glad to see you. And I you. Thank Merlin you're in one piece. I heard about the attack. Trolls in Hogsmeade? Sir, the trolls were wearing armor. It had that dark glow like the dragon collar. Goblin silver. Ranrock used it to control the dragon. But how? And why send trolls to... They were there because of me. I overheard Ranrock talking with Victor Rookwood. Ranrock was in Hogsmeade? This is great news indeed. If Ranrock's goblins and dark wizards are after you, they want what we found in that vault. Здесь полигонный район, где машина, значит, им нужно съезжать. Speaking of the vault, do you think that Ranrock is working with any of the goblins at Gringotts? I do not. Gringotts goblins aren't typically the friendliest of beings, but they have a great deal of integrity. No, I dare say after what happened to that Это poor надо было, banker, знаешь, музыку the поставить, goblins когда я at кого-нибудь Gringotts пиздить are буду, no там будут followers потом of боссы Ranrock. огромные. Вот это вот нормально будет. They're after the locket. You said you discovered something in it. Yes, yes. I discovered an inscription. When I read it aloud, this map appeared. Clever enchantment. It's a map of Hogwarts, to be sure, but I do not know where it leads. It leads to the library. A restricted section, to be precise. Ну что там пиздить And кого-нибудь a буду. bit beyond. I see traces of magic there on the map. I suspected you would see something. Shall we go? I appreciate your enthusiasm, and I'm eager to discover what we may find there as well. But if our experience at Gringotts, let alone what happened to Miriam, taught me anything, it's that the path we're on is terribly dangerous. I'd like you to work with Professor Hecat a bit before we continue. But sir, how dangerous could the library be? Perhaps we're only after a book. Perhaps we are only after a book, but we should be prepared for anything. Once you've honed your defensive magic further, come and see me. I'll let Professor Hecat know to expect you. Сейчас я прям сделаю 1 минуту. Одну хрень. А. Так. 5 секунд прям.
Ща. Так, все тут. Все. И что, не лагает картинка, когда я бегаю? Подожди. Да, походу, закрыто, да? I don't think I'm ready for this just yet. Ожидание может подается определенный уровень. Понятно, значит, какая-то не... Почему? Сейчас нормально должно быть, смотри. Отвлекают. Эти на работе. Шахматная доска. Нормально. Будем играть. Что сундук, не? И вот где он? А, вон он там что. Что там по карте? Мне куда надо-то? Подожди, а... Чары воспламенания. Ой, воспламенение. А как мне получить? Хрень. Бля, очень интересно, конечно. Ой, бля. Что они, блядь, пишут? Странно. Бля, телепортнуться можно? Прости, пожалуйста. Почему у меня не показывается задание? А, вот я отслеживаю, по идее, сейчас. Что, наверное, да? Туда. Нормально тут варят у них. Мне кажется, телепортнуться можно было бы, наверное. Ладно. Я уж прибежал вон. Я не знаю, как теперь зайти туда, подожди. Это написано наверху, прикинь. Тут, наверное. Нормально. I'm here Вот, about the вот, new всё spell нормально. you wanted to teach me, Professor. Good. Professor Fig indicated a certain urgency to you completing your defensive magic assignments. As such, you are to learn Incendio, the fire-making spell. Ой, нормально, Handy for кстати, lighting заклинание вроде. torches, burning away spider webs, and, when necessary, defending against those who would wish to do us harm. Sounds Паркурщик, но versatile. нелегальный. Quite. Гонщик. But before we get started, I'd like you to complete a few tasks. You may be surprised by some of them. Astonishing how much students don't think their professors know. When you're finished, come and see me. Then we shall begin working on Incendio. Давай You попробуем. know where to find me once you've finished. Выйти в 2 раундах скрещенной палой, завершите раунд тренировок.
Seems crossed wands isn't as secret as it's believed to be. Я вижу все. Might some kind soul help me? Я вижу все, не волнуйся. Heard you're defending Hogsmeade against trolls. Думаешь, я не вижу? Не, тут ТП, поход, придется сделать. Но ТП только вот отсюда. Так. Вот сейчас я бегу, не лагает, просто, видимо, из-за того, что две платформы у меня проседает. И потом на одной все-таки. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed wands. В смысле, далеко, нормально. Лучше по прямой пробежать, чем там паркурить. Приятно слышать. I'm flattered to hear that. Sebastian's not Всё, a лагов bad нет, duelist отлично. either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? Давай. Of course. Dueling's an Себастьян, entertaining да, pastime. краб. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along, or duel alone. So, care to step into the ring? Конечно. Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Конечно, брат. We'll make you regret signing up. Ну давай. Так, проверяй желтые щиты. Поле контролирует заклинания. Такие как лицонные. Ладно, сейчас разберемся. Что мне читать-то? Там все, блядь, страшные какие-то. Какой Акио? Ну... Все, он отъехал? Нет? Не понял, подожди. Какой репер? Бля. А, Акио, вот, всего. Это уже отдыхает, сидит. Perhaps one day I'll sign up for a round. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant. Count me in. I shall. In fact, the second duel is ready when you are. And as a fully initiated member, you now have access to the official Crossed Wands training dummy. Very good way to master spell combinations. Come and see me, and I'll set it up. Again, congratulations on your first Crossed Wands victory. Well fought. Hope to see you back here again. Конечно, загляну. Так, мне еще вроде надо что-то сделать, да? В 2 раундах. Еще один раз. Подожди. Next time you need a partner for crossed wands, don't hesitate to call on me. Во. Hello, Lucan. Is the next round of crossed wands all set? Чё? Ah, yes it is. I've got a great match lined up. Ready for another round? I'm ready. Let's do it. Brilliant. Are you dueling with a partner? Да я че виноват, че он так надо? Кого выбираем?
Себастьяну мы не пиздили его? Шесть, да. Давай вот эту. Yes, Natty. Нати отхуярь. Ой. Ждаем такие. Нет, я... Зачем? Я ее не бил уже. Не бил еще, точнее. От того бил. Себастьяна, да? Все, я понял. А я не ту бью. Да, я швырнул в нее. Куда ты? О, какой? Не то, не то, не то, не то, не то. О, нормально. Опять не ту бью, ну ладно. Нормально. Easy, easy, easy. Some big hits that round. Бля, у меня, кстати, почти все хп въебали. Bravo! I gave it my all. You did indeed. The other duelists have already taken notice of you, but after that last round, they'll really have it in for you. You'd better keep practicing if you want a chance at winning, or at least surviving the next round. I'll let you know when we're ready. Hope to see you then. The next round is for all the gobstones, so to speak. Какого рискованных? Ну-ка. Завершите раунд тренировки, у меня заклинание... Ага. Давай. Hello, Lucan. May I use the training dummy? Of course. I'll fetch it and give you a list of combinations to practice. Ready to have a try now? Конечно. That would be wonderful. Be sure to cast all your spells before the dummy lands. If you need to stop practicing before you finish all of them, let me know. Так, 4. А, понял. Что я сделал? Я понял. Good one. Ну, таких только и пиздить. Супер. Excellent fall. I'd say that's enough practice. You looked good out there. Thank you, Lucan. I say better to discover one's weaknesses during practice than during a duel. You'll be a fearsome challenger now. Грозным противников, школьников. Assignments all finished. Сейчас, по идее, могу вернуться обратно. Или нет? Да. Давай карту. Кенни, подожди. Мне надо вернуться к кому-то. А где? Кому? Бля, вот это путаюсь я, конечно, в этих заданиях. Я не понимаю, почему показывает. Задание. Вернуться, да, где-то там будет? Вот. Я не знаю почему, ну ладно. Погнали. Ну открой, открой. Бегун, блять.
Кто викает? Here I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Did you praxia Разговаривать. As long as we're only one time a week, I can Так, подожди. Там было. Стоп. If only a new student were to help me with my sad Потом поговорим. I trust Mr. Brattleby was... I finished all Всё, of the наконец-то tasks мы you дошли gave до me, неё. Professor Hackett. Glad to hear it. Then you should Прискакали. be ready to learn Incendio. Should be, Professor. Yes. I'm sorry to say, I visited enough careless colleagues at St. Mungo's to assure you that fire is a fickle servant. Your spellcasting has impressed me thus far, but please maintain focus. I would rather we not end today's lesson with your robes aflame. Let us begin. And remember, focus on the proper wand movement. Concentrate and keep your wand steady. Давай. Отлично. Все, у меня инцендия теперь есть. Good work. Ну, вот эта вот собирательная хрень. Норм видос? Видео показывает, а то у меня что-то почему соединение с чатом прервано. Ой, вот это вообще тема. Как его поставить? Вот так. Отлично. Подожди, это можно еще заклинание сюда ставить? Нет, нельзя. Ладно, я вот это хочу. Можно вот это мне? Я убрал, который строит. Хрень полная. Я вот это хочу. Можно мне, пожалуйста? Я не могу ниже. Оно не ставится ниже. Нет иконок. О, другой разговор. Я сожгу тут все нахуй, блядь. Дружище. Вас просто фига. Наверх, походу. Вот дай их сожгу нахуй. А ему похуй, он стоит, ему похуй, понимаешь? Заебал пиздеть, на. Я же все-таки Слизерин, я могу всех хуярить. На. Ну почему вот на них, да, нельзя взаимодействовать? Не попал, да похуй. Блять, тут я уже был. Ну ничего страшного. Ждем опять. Ah, there you are. Hello, sir. You'll be pleased to know that I worked on my defensive magic with Professor Hackett. So I hear. She tells me you've taken rather well to your new wand. You must continue to work with her and your other professors to improve your skills. That said, I don't wish to postpone our visit to the library any longer. So, shall we proceed? Fig, I have work for you. Come.
Headmaster, I'm with Чел a похож student из and my этих. schedule- Your schedule will wait indefinitely, as will your Как student. называется-то? Игра престолов, там I чел would был think тоже. that after all the Что trouble you напоминает его. caused me with Osric, you'd be eager to make amends. My office, 5 minutes. That man is exasperating. Unfortunately, our trip to the restricted section will have to wait a bit longer. But, Professor... We have no choice. It would be unwise to provoke our illustrious headmaster further. I shall find you when I've completed whatever toils I must endure. Да, бля, я забыл, знаешь, как его... Сейчас скажу. Бля. Тоже с усами такой был. Брат, что ли, или... Подожди. Бля, я забыл, как его зовут. Вот реально забыл. Мне он нравился всегда, но я забыл, как его зовут. Да хер с ним. Revelio. Sebastian mentioned sneaking into the restricted Подожди, section. Себастьян, это он... Perhaps he'll have an idea. Где здесь должен не быть? А, внизу. What are you up to now? Где лестница? Подожди. Понял. Чё у меня за синяя хрень тут внизу? Это энергия какая-то или чё? Sebastian, there you are. There you are. You promised me an explanation for what happened in the Three Broomsticks. Not many students have Victor Rookwood's attention. Вот это он и What was есть, that all да. about? Да. Так, что там? Виктор в чем было дело из Ранрока. Seems he's working with Ranrock, and Ranrock is after something I found at Gringotts. Ranrock? Да, это And он when were you at 100% похож на Gringotts? него. Professor Fig and I ended up there after the dragon attack. It's quite the tale. Fig had this port key. A port key? Я видел, Gringotts? я посмотрел. I'm not sure I follow. I barely follow myself. Это он, да. And I was there. Тут, Anyway, видимо, из we этих, ended up видишь, in an ancient удивительные твари, вот vault эти, where we found оттуда a map. персонажей That много. map leads to the Жалко, restricted кстати, section. что не от You самого Гарри can't be Поттера. serious. Deadly serious. Professor Fig has insisted that I not tell a soul about any of this. I've Жалко. probably said too much. Understood. Your secret's safe with me. Whatever it is. Thank you, Sebastian. You mentioned being clever enough not to get caught in the restricted section. And I am. Meet me outside the library tonight. And tell no one. Thank you, Sebastian. I'll meet you later. See there? That's the door we need to reach. Нет, да And those я-то annoying понял, что это не Игра prefects would love престолов. nothing Естественно, more это than to другой rattle чел. us to Просто Scribner, so don't let them что-то see us. напоминает его, Understood? I понимаешь? can be sneaky. Let's go. Hold on now. Вот есть что-то в нем. There's a spell you Плюс-минус should know. похоже. The disillusionment charm. Я потом тебе Good for getting покажу, places помню, you're скажу not то. supposed to be. Cast it and you'll appear as little more than a trick of the light, just as long as you keep your distance and stay quiet. You mean I'll actually be able to turn invisible? Something like that. It's not as foolproof as a cloak, but those are expensive. And spells are free. Give it a try. Да. Так, это что? Дезиллюминация у нас. Интересно. О! Ну, походу придется... Ну, это Люмус уберу сейчас.
Потому что, наверное, люмус мне не нужен. Зачем он мне нужен? Люмус уберу, а этот тогда поставлю. Так. О, нормально. Она бесконечно действует, получается? И спортивники поблизости... Они даже... Ладно. Ну, что ты можешь почувствовать? Ну как? Пока двигаться, наверное, не начну. Тише, тише, тише. Да они никак не могут чувствовать ничего. Может, им ебануть это... Сжечь их нахуй? Ну то есть им похуй, да, что дверь сама открылась? Ну ладно. Blast. The librarian's still here. Quick, behind the bookcase. Damn. You told me the librarian would be gone by now. I said usually, but it'll still be all right. Do you see her desk behind me? The key is in the drawer of that desk. Now, here's what we're going to do. I'll create a distraction to draw her away. You focus on getting the key. I'll meet you outside of the restricted section. Я придумаю, как ее выманить, а ты достанешь ключ, встретимся у входа в запретную секцию. Поехали. You distract, I get the key. Understood. I said I'd get you in, and I always keep my word. Trust me. Ебать, мы бабку наебываем. Что ты смотришь? The key. Here it is. Не смотри, меня тут нет. Is that you, Peeves? Уже идем. That wasn't so difficult after all. How to find that book? Oh, that one's charmed to look more useful than it is. It's fooled me twice. Never take a toy by its cover, I say. Подожди. Вот она. Я понял, да? Почему? Подожди. Значит, не она. Используй основные заклинания, чтобы заметить, чтобы заманить важных толпы врагов. О, прикольно. Ghost, don't let her see you. Да, трагедия. Нет, 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 нет. Ой-о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 й. Ишь. Нормально. Should be in the clear now. No need for us to be skulking around. So what is it you've been looking for? I'm looking for a cure to help my twin sister, Anne, so that she can return to Hogwarts. Because Merlin knows everyone else has given up. Why do you think you'll find a cure in the restricted section? Does the Hogwarts matron have nothing that can help Anne? No, we've tried everyone from Nurse Blaney to St. Mungo's. But I can research on my own. No need to concern yourself with that right now. Let's focus on what you're after. Which is what, precisely? I'll know it when I see it. You're being awfully cryptic.
Я думаю, не надо их крутить, смысла нет. Who have we here? Пеннивайз, что ли? Fellow and his new little friend, out exploring where they shouldn't be. Naughty, naughty, you'll get caughty. Peeves, Всем don't дурачок. I'm going to tell, I'm going to tell, I'm going to tell. Oh, blasted Peeves! I've got to stop him, or at least get to the librarian with a good excuse for all of this. Будь осторожен. Wait, I don't want you getting into trouble for me. I have a way with the faculty when it comes to disciplinary matters. Besides, I like having friends who are in my debt. Now go. Good luck in your search. Now, where has that damned poltergeist got to? I know just the spell to repair this armor. Сейчас, секундочку. Это что такое? I should use repairer on this broken armor. Вот, видишь, вот это... Теперь нужно заклинание это. Сука. Так. Ну вот. Пока что давай вместо этого сделаем. Repairer. Теперь обратно, да? Звучит хорошо. Я думаю, уже не надо. Of course, traces of ancient magic. There must be more to this room. Давай, давай, как умеешь. Прикольно. Ну почему? 100% нельзя открыть. Ничего себе. Можно. Элегантная повседневная форма, понял? Where might this lead? Revelio. Жесть. Так понял, опять нужно, да, собирательная хрень? Поход без нее сегодня. Так. Repairer. Ага. О. Ah, I need to wake up that rune over there. Доперли. Not surprising. Cards at the ready. Хотя бы попиздимся. Нихуя себе! А что это я умею? Incendio. Ничего себе. Тише, 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 тише. А, это какие-то новые эти, я понял. Почти как Авада Кедавра. О, найс. Все понял. Хотя бы 11 вашей магии полностью заполнен. Это, кстати, прикольный икс. Я еще хочу побить чувачков. Это походу зря, да?
Accio. Incendio. Ой, супер. Куда? Куда? Нормально. This must be the way forward, but to where? Бля, там сундуки не были. Что-то, мне кажется, они были. Подожди. Вон там, это что? Revelio. Вон, видал? Может, их притянуть можно? Accio. Levioso. А как? Да, походу сундуки эти нельзя взять, да? Странно. Не-не-не, стой. Ладно. Тише, подожди. Ну куда? Nearly there. Best keep my Отлично. wits about me. Ой, что-то до хрена их. Incendio. Accio. Levioso. Ебать, меня въебал нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Protego. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Reparo. Я же нажал! Я нажал вылечиться. Ну что он делает? Серьезно? Только не говори, что это заново. Пожалуйста. Слава богу. А, ну да. Incendio. Levioso. Accio. Ну это меня ёбну сейчас. Levioso. Вот это я понимаю. Вот это вот нормально. Accio. Incendio. Levioso. Нормуль. It is a book after all.
Интересно. Что заел транса? You wanted to see me? Headmistress Fitzgerald, Professor Rackham. Miss Isadora Morganach, welcome. Professor Rookwood, Professor Bakar. We understand that you are adjusting well to life at Hogwarts. I am. Воспоминания I am типа, да. glad. Especially in light of your unusual situation, starting as a 5th year. As it happens, I was also admitted to Hogwarts as a 5th year. I've never heard of another like us. Miss Morganach, when we spoke yesterday after class, you asked about the beautiful swirls you saw years ago when we visited your hamlet. I recognized you all immediately. I cannot thank you enough for what you did. We were glad to help. And yes, I did see swirls of magic everywhere that day. My father insists it was my imagination running wild, but it was certainly real to me. It was not your imagination. Percival, Professor Rackham can see them too. But we've never known of another who could. I don't understand. What are they? The whispers or traces that appear when a particular form of ancient magic is wielded. Ancient magic? Few are capable of wielding it. Hogwarts itself is a stronghold of ancient magic. So if I can see traces of ancient magic, does that mean I can wield it too? With the proper training. But let us not get ahead of ourselves, Miss Morganach. Before I can train you to wield such magic, you must first master. Я хочу all особую that магию. Я Hogwarts хочу has просто to уже offer. Авада Кедавра и все, и мы A magic заканчиваем. this powerful can do great harm in the wrong hands. It must be Я так wielded понял, by что она select только под конец few. плюс-минус будет. Но она же жесткая хрень. Ну против Do not босса вроде speak to только нельзя anyone ее. about what we have discussed here today. Ну что, я зря Слизерин выбирал, что ли? Конечно, я хочу Авада Кедавру, чтобы и... Хорош. Здорово! Спящий. Sneaking in the restricted section again! I had thought we were through with this mischief. Clearly detentions are insufficient. I'm Добрый afraid I must день take this to the называется. headmaster. But that being said, Peeves informs me that you didn't come alone tonight. If someone has coerced you, I would have you tell me. You're a bright boy. Don't Да, я очень waste умный, ага. this. Вечером буду... Я хотел вечером после... Ну, в 9 где-то, может быть, Warface постримить. What will your uncle say? Вот. Может, еще запущу под ночь, что-нибудь посмотрим. Да я не против запускать. Просто сам факт, что мало кто смотрит, понимаешь. Смотрел бы аудиторию, я бы, блядь, по 3 стрима в день делал. Он, правда, бы устал бы, ну ладно. Косякич. Вернитесь в класс, профессор Фига. Фига мой, не вернусь. Что за хоррор?
Окей. Блин, прикольная музыка там была, кстати. Так, погоди. Пробежал. Блин, я хочу с Твича убрать трансляцию. Бля, зачем я запустил на Твич, на этот еще? Надо было Твич не запускать. Просадка идет по FPS. К сожалению. Ну так вроде картинка не лагает, да? Или есть местами? Блять, тот же дверь захожу по 100 раз. Инсендио. Сейчас зажгу, блять. Сейчас. Ой, я случайно не разбивал ничего. You cannot be serious. Goblins working with Rookwood makes sense. It is rather unorthodox, to say the least. Давай, как отнести-то? Unorthodox. Пиздит все It's время. inconceivable. It's... Fig. Visitor. I'll see what I can find out. Sir, I was able to search the restricted section while you were with Professor Black. It was a book we were after. What? That's... Wait. You accessed the restricted section? But how? Thinking on it, perhaps it's best you spare me the details. Fair enough. In fact, the book was below the restricted section as it appeared on the map. I want to hear everything. First, let's have a look. Oh dear. Some of these pages seem to be missing. Дефолтно, как всегда. It appears someone has got to the book before us. Still, I will need time to study what remains. Perhaps we can still salvage something useful, though it may take some time. I wonder why it was here. I think I know, sir. I saw 2 more memories where I found the book. Another pensive. Godric's heart. The man we saw before, Percival Rackham, was a professor here. The first memory showed him and 3 other professors using ancient magic to restore a hamlet from a drought. Miriam was right. And the second memory? They were talking to a student who started as a 5th year, like I did. She could see Древняя магия. Why those Да. memories? Perhaps. I'll have to take it with me to London. The headmaster has insisted that I speak directly to... I understand. I'll see what I can learn about the missing pages while you're gone. Good. Don't neglect your studies. Your wand work is improving by the day. But you'll want to pay attention in herbology and potions. There's more to magic than spellcasting. Plenty to keep me occupied while you're gone. You've done exceptionally well. I look forward to seeing all that you've accomplished when I return. Там можно было ему очки одеть, короче, я не You стал. may be surprised by how much you А can то learn from Слизерин them в as очках well. это вообще пиздец. Да я сожгу мужика. Горит, блядь. Что там дальше-то, ну-ка? Блин, меня бесит, когда задания не появляются сами. Все. Поживите жизнь студента, пока профессор не вернется. Жесть.
А я, блядь, что сейчас живу? Meet me in Lower Hogsfield as soon as possible. I would like to talk to you about Rookwood and Harlow. Пойдем. Блин, вот телепортнуться. Наверное. А, еще не открыть телепорт. Ну, значит, отсюда. Ой, телепорт это нормально. Professor Fig and Weasley have asked that I teach you an additional defensive spell. Хорошо, Please хорошо. complete the assignments I have Пока given еще you, рано. and then proceed to see me in my classroom. Это Карпаша ниже сейчас. Что, столько можно места, что ли, открыть? Интересно. Do all of the professors have their own? Nothing better than a few pints of butterbeer and a pile of Бегу. О, отлично, наконец телепорт теперь. Is she growing Punja's onion again? Good morning, Professor Garlic. How wonderful it is to see you Что-то again, бегает, Lenora бегает. dear. Oh, here. You'll need these for today's class. Ну, они сделали эту игру по... A little treat for your auntie. Видимо, вот эти фантастические твари, вот эти вот всякие, вот по этому фильму. Тут многие персонажи оттуда, а вот по Гарри Поттеру тут, Please welcome the естественно, newest rose in our garden. особо нет ничего. Ну, кроме замка, We do look forward to визуально. growing together. Так, в принципе, да нормально. How thrilling Для фанатов it is to Гарри have там everyone или back просто together посмотреть. again. Интересно. This year will be filled with enchantment and Было бы кому excitement, смотреть but еще. the most important thing cultivated in herbology is knowledge. The prudent herbologist Обычно is no русской more озвучки не afraid of было the бы, русская venomous вообще было бы классно. tentacular than the bouncing bulb. Now then, today we will be acquainting ourselves with the mellifluous tuber known as the mandrake root. Accio. Let's see if we can't make our fibrous friends a bit more comfortable, shall we? First, let's protect our ears. Now, everyone, grip their mandrake by the tendrils and give it a firm tug. Ой. Quickly, place your mandrake in the new pot and pat down the soil. The soil should envelop the root like a warm, dirty blanket, putting the mandrake right at ease. Reparo! Картошку какую-то выкапывать сейчас буду. I'm very sorry about that. Yours was a bit mature, I'm afraid. All right, Конечно, then. я старик уже. И взрослый надо. Splendid work, everyone. Now for our Сейчас сожгу все тут next нахуй. task. Dittany at our Горит potting опять. tables. You can all get started. I need to have... I wonder if hippogriffs... Yes, Professor. Firstly, well done with your mandrake. They can be rather difficult to get a grasp of. Actually, I enjoyed it. I couldn't help Да, but мне catch your понравилось. enthusiasm. How kind of you. It seems you're already taking to herbology like a mandrake to fresh soil. Now, as I mentioned, next we'll be planting dittany. Let us find you some seeds. I already have some, Professor. Picked them up in Hogsmeade. You visited the Magic Neep. Wonderful! A prepared student is bound to bloom. I've arranged for you to have your own potting table here in the classroom. Wasn't easy to spare one on such late notice.
Plant the seeds there now, and you can return to harvest them later, even with soil, sunlight, and a bit of Хорошо, посажу сейчас семена. Let's see how to balance my Без star проблем. thistle arrangement. Incendio. Посадил. Or roses. Dittany's restorative properties make it a vital ingredient in the Wiggenweld potion. Жесть. As 10 you all should минут, know from серьезно? Professor Sharp's class. Well done! Once it can be harvested, your Dittany will be ready to use in Wiggenweld potion. I'll let Professor Sharp tell you about that. Now, what say we branch out? Introduce you to a different sort of flora, the Chinese chomping cabbage. You'll find that some plants are better suited to uses outside of a cauldron. The cabbages do get testy without something to chew. Fortunately, I have a dummy. Yes, Professor. They're in the other. Так, пойдем наверх. Hello. Saw you on your way to Hogsmeade the other day. Nice to meet you. I'm Другую Leander. теплицу. Nice work in Defense Against the Dark Arts, by the way. Excuse me? Your duel with Куда Sebastian. мечтал? And he's good. Thinks he's really good. But you outright slaughtered him. It was brilliant. Here we are. Home of the Chinese chomp. Go on. Grab a few of those cabbages. Just mind your fingers. I almost lost a thumb once. Don't worry. Nurse Jenny put it back on. Incendio. Trust me. You do not want to go... Now, see that dummy? Just toss the cabbages at it. And they'll do the rest. Просто бросай капусту в него. Нормально все у него? И как я брошу? Look at that. They'll tell them anything they can get their mouths on. Нормально. Mum planted some in her garden last year to keep the gnomes out. Did save her the de-gnoming, but they left her honking daffodils in tatters. I'm sorry. What do I need to do? Garlic said she wanted you to have a go at tending the cabbages. Give them some time to chomp and whatnot. Nothing to it, Автопортрет, really. да это... Я даже не Toss настраивал those Chinese его. chomping cabbages out. Я просто выбрал там, вот You'll see реально fairly просто quickly поставил why we call them плюс-минус, that. который более-менее. Я вообще этого хотел. Vicious little bastards, aren't they? С ирокезом My kind там, of plants. короче, Not like по stupid приколу, boober ладно, tubers and подумала, не bouncing надо. bulbs. The kind of plants that just have your... Not saying you... I suppose they could prove useful outside of the greenhouse. Nothing wrong with it. It's Если chaos там out можно there. было бы еще Trolls in Hogsmeade and such. загрузить You фотку can't be свою, above throwing a cruciferous поставить на vegetable if лицо, вообще, necessary. да, классно было. Dogweed and Deathcap has more of them. if you're keen. Добрый день, Other plants too. Диана! Ones your Я parents didn't какой в plant in the garden. туалете? You get the idea. Anyway, we probably ought to head back to class. Ну Take your понятно, time. ты смотришь I'll меня, see you только back in когда class. какаешь. Обидно, плачу. Так, подожди. Как мне выйти-то? О, это нам надо. Блять, ну почему я не могу прыгнуть? Ну пиздец. And with that helpful reminder as to why we should always wear our А, dragon ну hide тогда ладно, cloth, все, вопросов нет. we shall Тогда end our я... lesson here. Всё нормально. I tended to the Chinese Отлично, chomping брат. cabbages, С Professor. возвращением. Я уже Remarkable потерял plants, тебя. aren't they? I hope they weren't too much trouble. Oh, don't see any bite marks or missing digits. And good, as you do seem to be quite green-fingered. Oh, I'm eager to see your skill in the soil continue to blossom. Magical plants have so much to offer. I'm eager to learn more. I'm glad. Herbology is a bounteous subject. Tend to Кого your ходил, garden, покупал. and it will tend to you. Везет тебе. Well, I suppose that's Что купил? everything. Do come by for a chat sometime. С I 8 so утра enjoy данжи checking in with делала? my new Пиздец. students. Ну тебе надо... Да... Блин, пойми, что данжи, ну, до 45 ранга тебе нет смысла дрочить. Вот реально, просто потом поймешь это, когда опыт будет то побольше. Ты поймешь, что лучше не сливают эту смолу, которая у тебя есть, там, копится. Ее копи, потому что после 45 будет 100% падать уже легендарки. Так что... Лучше просто подожди, реально. Потому что нет смысла тратить ресурсы и время, и смолу на это. Так что... Ладно, пешком дойду. А, ты про странника? Все, тогда вопросов нет. Тогда норм.
Шавуха с халапеньем, энергетик, кайф, шавуха на углях древесных. Бля, ну зачем вот так вот, бля? Я сейчас сожгу, блядь, кого-нибудь ради этого. Это я... Вот так шавуха, да, делается? Вот так вот поджигается, правильно? Я вчера энергос выпил, блядь, и до 4, блядь, с Дианой играли. В этот Геншин. Шавуха из этих не хочешь? Вот из малявок. Печи драконы сидят. Potions is one of the most challenging and hazardous subjects taught at this school. As 5th years, you will be required to reach new heights of both discipline and intellect. You will begin this term by brewing a Wigan-Weld potion. Я уже жду, просто не могу дождаться, когда уже будет это заклинание. Я буду кидать во всех просто во всех. Каннибализм, брат? Все, брат, тогда ладно. Понял. Я просто в Слизерине, я не могу, я в роль вжился уже, я просто... Да, реплики успеваю. Но я их не читаю просто сам, я про себя читаю. Вроде бы. Ну, иногда вот скучно, как там вот эти вот, где с цветами я был, такой себе. У меня почему-то насморк, я сижу, у меня насморк. Понимаешь, вот как некоторые стримят, типа, одевают, эти бабы стримят, одевают одежду, вот это Слизерин или Гриффиндор, и, ну, наверное, заказывают где-то в Валберис, блядь. Вот, и сидят на стриме с вебкой. Вообще прикольно, кстати. Ну, было бы круто, кстати, реплики русские, но уже будет поздно. Хотя, тут в общей сложности часов 70 нужно. Плюс-минус на прохождение. Но смотря кто как проходит, конечно. Отлично, я так хотел, кстати. Соплехуй будет у меня называться зелье. Not an easy potion to brew. Well done. And from what I hear of your recent exploits in Hogsmeade, you'd also do well to practice brewing the defensive Edurus potion. Professor Wheat. Yes, sir. Good. For the moment, you can find the ingredients you need in my office. Some can be harvested from the plants you grow in your herbology class, and rarer ones can be purchased. Others, however, may be harder to obtain, and will require you to be a bit more resourceful. Come and see me when you've finished brewing, and we'll see if it was skill or luck the first time around. Дай ему зелье хлебнуть. Сейчас, я еще подогрею. Efficiency in potions are two things that cannot be rushed. Have patience and be thorough. Секунду. Так, соберите яйца. Какие яйца собрать? Все похмелиться. I hear Professor Sharp say that you have permission to go into his office. He did say that. He wants me to get more ingredients to brew another potion. Brilliant! You, my friend, have been presented with an extraordinary opportunity. Давайте вот не будем за I'm русский Gareth, там, by the way. ага. Gareth Weasley, bit of a prodigy with potions, if I do say so myself. Pleasure to meet you. Wait, are you related to Professor Weasley? She's my aunt. Keeps too close an eye on me for comfort. Ugh. But she can't be everywhere. Listen, anyone with a troll-sized brain can brew an Edurus potion. I'm working on something that's certain to be spectacular. I'm just missing one tiny last ingredient that will add that extra spark. I suspect that's where Не, I а come in. похмелиться что сделает?
I simply need a Без single мягкого fruit знака. feather. Вот что он имел в виду. As you'll already be in Sharp's office with his permission, perhaps you could grab it for me. I'll get you the Fwooper feather, as long as you're Что за certain идея, Sharp Диан? won't miss it. I assure you he won't. Fwooper feathers aren't that valuable. Wait until you see what I'm brewing. Hurry back to me when you have the feather. Соберите яйца. Да я сейчас соберу яйца. Сколько? Fine job brewing your first Wickenweld potion. Professor Sharp must have learned a lot during his Блядь, time где as an яйца-то? Auror. О, что ты взял? Соберите яйца опять до сих пор, да? Вот они, мои яички. Чтобы ты аудинш из звуки, да, понял? Свои достанет. Я достал уже. В смысле, аудинш записал звуки, да? В смысле, Геншине? Не понял, еще раз. Here's the Fwooper feather you wanted. Brilliant! Thank you. Я думал о том, что You should get back to brewing your записать какие-нибудь звуки отдельно там на какую-то сумму. Там, не знаю, прикольно. У меня пока нет идеи особо. Так, приготовьте зелье. Где, куда? Я приготовлю, блям, соплихуя. And now we add the mallow sweet, and that's Ждем. odd. What's happening? Wait, it's not supposed to. Ah! Своим голосом и музыку туда. Не надо. Блин, ну... Well done, Gareth. What now, Mr. Weasley? Ну это надо прям Sorry, подумать. Professor. Подумать надо. Я думаю, That'll be попозже. points from Gryffindor. Again, Mr. Weasley did not do this on his own. У меня, кстати, прикольная музыка стоит. Именно песня там на 150 рублей. Но я не стал ставить в плане этого. Типа некоторые делают в описании, типа пишут сумму и напротив нее типа что за музыка там, типа я не стал это делать. Вот. А так на 150 рублей у меня там стоит прикольно. I brewed an Adurus potion as you asked, Professor. I'm surprised you had the time. You seemed rather busy helping Mr. Weasley brew chaos. Прошу I'm sorry, прощения. Professor. I was merely trying to help a friend. Taking responsibility for one's actions does go a long way with me. I shall assume that you've learnt a lesson. As for the work you did today at your own cauldron, I will say you've done well. I confess I was skeptical given the advanced nature of this class and the fact you're a new student. I'm glad I was able to meet your expectations. A rare occurrence. And you do well to remember that you're not a potions master quite yet. In Да, addition я to и having a особо solid хотел как бы grasp of how to знатоком быть, мне combine просто various ingredients, надо you это. should gain an understanding of the ingredients themselves. Pay particular attention in herbology. The plants you nurture there are often essential to the potions you brew here. Now, I recommend that you find a safe location in which to practice. That'll be all. Сегодня все, слава богу, блядь. Я весь, блядь, оплевался уже тут. I think each of us has had enough excitement for one day. А что, надо еще Class сделать is что-то? dismissed. Это вроде. Так, что там дальше? Погоди. Карта мира, наверное. О. Батя, как я туда буду бежать? Так, все. Сейчас по ходу мы будем забег устраивать. Типа я же не могу это телепортнуться туда. Жесть. Hello there. Ugh, my robes are going to reek from Gareth's inspiration. Off on another adventure, are we? Бля, ебать забег у меня сейчас будет. I fell asleep.
Принтер. Подожди. А как я пробегу? Подожди. Наверное, так. Revelio. Ай, бля. Что за сопли? Откуда? Опа. Ладно, давай по стрелочке побежим. Что-то, наверное, что-то исследовать, да, нужно, я так думаю. Лунный камень. Класс. Наверное, нужен будет. Это подожди. Что за грибы, блядь? Надеюсь, это не мухоморы. Не, ну красиво, красиво. Упасть бы, блядь. Бля, ну у него недалеко стреляет, ну ладно. Бля, стой, я даун? Бля, я даун, все. Вот этот телепорт был, я мог не бежать все это время. Ну ладно, локацию посмотрел. Жалко, что квиддича не будет. Они сказали, что в этой игре вот именно не будет квиддича. Но летать можно будет, но квиддича не будет. Очень жаль. Безумно. Тут не Хагрид жил? Инсендия не жгет, а обычными заклинаниями жгет. Что соберу? Ой, не то, не то. Больше ничего нет, уходим отсюда. I should investigate. Нихуя, малышечка, просто бомба. Вот так надо, брат. Нихуя, брат. От души за соточку, брат. Это почти шауха, кстати. Ну там комиссия 10%. Вингардиум Левиоса. Ну-ка, ну-ка. Что там? It is good to see you, Я пока не пойду к ней. Подожди, не... Сегодня, детишки, мы будем изучать манящее заклинание Акцио. Это одно из древнейших заклинаний. Просто произнесите Акцио и добавьте то, чего душе угодно. И не забудьте к херам собачьим рассечь и взмахнуть вашей сраной палкой. Вот так! Блядь, я просто видос... Жалко, видос не отображается. Но, Рон, что если у меня не встанет? Revelio. Я слушаю. Ой, Рон, что ты делаешь? Невил, мы практикуем акцию, но все равно ты молодец. 10 очков Гриффиндору. Да, Гарри, продолжай.
А нормально слышно? Вот то, что ты включил, нормально слышно? Или прибавить? В принципе. Русская озвучка. Тихо было. Ща, брат. Я прибавлю. Так. 5 секунду прям. Ну, рил озвучка, ну. Сейчас я телефон сделаю. Ладно, пойдем к этой бабулечке. Это что он кинул палкой? It is good to see you, my friend. Реально? Hello, Natty. Марсель, тебе удалось то, что ты хотел. I was there, and I saw what happened with Rookwood and Harlow at the Three Broomsticks. I have been worried about you. I'm all right at the moment. If you don't mind my asking, why were they looking for you? Одна вещь, которая им нужна. They want something that Professor Fig and I found at Gringotts. When were you at Gringotts? Just before we came to Hogwarts. In fact, it's why I was late to the sorting ceremony. A portkey brought us there after the dragon attacked our carriage. What on earth? There's one more thing. Вроде прибавил 43% Professor стало. Fig says I have a rare connection to a powerful form of ancient magic. What does that mean? I'm still learning, but I can see traces of it, and I've cast magic I can't otherwise explain. I know that's a lot to absorb. It is. And I will have more questions. For now, it is safe to say that До этого громкость стояла are a threat to both 20 чем-то, что ли. to all of Сейчас us. на 20% Which is прибавил. why I wanted to speak to you. Everyone has been talking about you Но это при том, defending что у Hogsmeade меня from that troll attack. убавлена And эта I хрень. shall never forget watching На каком-то Serona stand месте? up to Rookwood and Harlow in the Three Broomsticks. Бля, я не вижу Both через of you этот have скрин. inspired Что там me to take топ-3? a stand of my own. What sort of stand? Последнего. Men like Rookwood and Harlow are the reason my Не, mother не, and не, I не left последнего. Matibilliland. Я I am посмотрю. not going to sit by and watch them destroy my new home. Это надо... Good. Надо слышать. Rookwood and Harlow are a dangerous pair. And you should know that Rookwood is in league with Ranrock. I had heard they were seen in Hogsmeade together. Я гляну. All the more reason they must be Там stopped. только 3 показывается, Rumor has it that но... Theophilus Harlow runs Rookwood's day-to-day operations. Да, там одни Taking him черные, я down в would шоке. cripple Rookwood's entire enterprise. That may be true, but shouldn't Officer Singer handle someone like Harlow? I spoke with her. She was polite, but perhaps understandably would not discuss details with a student. I overheard some of Rookwood's rats talking about a massive Я poaching думаю, тут operation все that будет. Harlow is Я не planning. удивлюсь. I was thinking that we could investigate a bit, try to get the evidence that Officer Singer needs. All right, but how? I am going to watch and listen, find out precisely what Harlow is up to. I shall reach out when I know more. In the meantime, remember, I am here if you need me. Netflix адаптация должны быть. Да я сейчас... Be on your guard. Там ты давай своей палочкой будешь отвлиять Дамблдора. У меня, кстати, палочка прям похожа на его. Типа... Она у меня там пиздец самая какая-то пиздатая. Я так понял, что тут это нельзя, да, будет собрать? Которые там закрыты. Бля. Подожди, а вот сундук, да? Смотри, я прям на сундуке. Все, вот он. Черный мужик явно гей. Я тоже гей. И что? Ну и что теперь? Ну и что теперь? У меня будет заклинание Авады Кедавра. И все. О, подожди, там какие-то типы красненькие. Пойду попизжу. Нормально они ползают здесь, да? Им норм? Тупорылые, блядь. Ты дурак, что ли, блядь? Не понял, подожди. А с чего ты мне так ебанул?
Дурак, что ли? Ugh. Теперь настрою Shame you're факт. so foul. А, значит... О, барану похуй. Смотри. Ну куда ты, куда ты? Обратно, сыночек. Куда ты? У тебя пердак горит, друг. Обратно. Сюда. У пацана пердак горит. Сухарики, ну. Блин, жалко мне нельзя зайти сюда, а? Это что такое? Hello, sir. What do you sell here? Hello, I'm Jalal Semi, and this is my potion shop. I can answer any questions you have about the town. Можно взглянуть на ваши товары? Шашлык продает, наверное. What can I help you with today? Ну как и грибы, это мне не надо. I hope to see you again sometime. Все, пойдем. Вот тут недалеко, кстати. I never thought Ramrock's loyalists would go this far. Да нет, ну нет. They must have come this way. Я им полу сейчас дам, блядь. Ну сейчас пиздить их придется. I've no idea who it is you think I might have seen. I've been busy with my research. С бавада кедавра, и они улетают. Но нету. Oi, speak of the devil. Mr. Rookwood would like a word. Жалко, кстати. Students, you can't be Enough out of you. Ты куда стреляешь, дуралей? У меня палочка, смотри, какая, блядь, огромная. Ну всем пизда, чекай. Там мне не хочешь поебу? Дружище. И все? Это что такое за чиполлино? I'll watch the light go out of your eyes. Ну что, в цирке? В количестве какой-то полезного типа. Да мне без разницы, какой враг. Ну стой, уже. Не, ну давай, ладно, я пошутил, ну не пизди. Ты кого? Я сейчас умру, дура, блядь. Я сейчас умру, блядь. Запизделся. Куда ты, сыночек? Я сейчас умру. Тише. Нет, не бей. Я сейчас умру. А, я уже не умираю. Да кого он пиздит-то? На. И все. What on earth just Похавал. happened? I've never been accosted in such a manner, and so close to Hogwarts. Жестко. Да я чуть не умер, блядь. Мне, походу, надо иначе купить эти зелья, которые лечат хотя бы, потому что иногда прям нормально прилетает. Care to tell me why two Ashwinders were ready to dispatch me to get to you? Ashwinders? Victor Rookwood's thieves and extortionists, his little cronies. They seemed quite keen on you. It's a long story, but thank you for your help. Well, you've avoided them for the moment. Priya warned me things were getting dangerous. Best get moving on my research before they return. Как интересно, да, очень. Laura Treadwell at your service, historian and archaeologist specializing in Merlin's work and life. Вероятно. Merlin? Невероятно Of скилл. the legend of King Arthur? The very same. Merlin attended Hogwarts, you know, and I'm Них ты гад. studying Почему? some curious fixtures he left here centuries ago. Fixtures? These vine-covered pillars, dozens of them, all around the area. Из тебя I've taken to купить calling игру them надо the будет. Trials of Merlin. Таланте I хорош. believe he created them as a diversion for his fellow Slytherins. He was terribly fond of puzzles and enigmas.
Это удивительно. I can see why you're so interested in Merlin. I'd be keen to know more about the trials. Well then, I'll let you in on a little secret. No one has yet managed to figure out how they work. But I believe I have just unlocked a crucial clue. I suspect that Matiuson is an important component in getting the Я их не буду trials пока to вообще work. выводить максимально, сколько смогу, потому что я хочу потом камеру купить, там, хромакей, хуей. Понял, там, да. I had just arrived to test my theory when I was so rudely interrupted. Ну, хотелось, конечно, You это see, сделать. each swirl in Merlin's writing has a symbol in the center. That started me thinking, what if... The mallow sweet is meant to be placed at the center of the symbols. Precisely. Would you care to do the honors? We can see what comes of our little hypothesis. Все, I запизделось, brought a пора trunk chock full дальше of идти. mallow sweet with me. It's just over there by my tent. This trunk? Yes, take plenty, even if you already have some. Здорово, Женек! Норм качество? Ну, отлично. Не, я просто сравнивал, видимо, с пихой, когда чел играл. Там на пихе, наверное, по-другому, поэтому. I have the mallow sweet. Lovely. Now, notice the vines on these pillars here, as well as a stone swell on the ground. Each trial has these features. Place the mallow sweet on Бросить the сладкую swell, спираль. and we'll see Тап, what наверное, да? happens. Нет, не. Тап. Следовать. Да, да, да. Стример нереально, ну. The vines disappeared. What should I do now? This is uncharted territory. I am curious about these. Пройдите испытание Мерлина. Accio. Это что такое? Поджечь надо? Incendio. Изи, The изи. flames make the pyre sink. Медиагигант. Да пиздец, подожди. О. Погоди, а почему та не зажглась? Curious. The pyres are back where they started. А что мне сделать? Подожди, я не понял. Incendio. Отлично. There, how beautiful. Мерлина борода. Да вообще. What a day. I can hardly believe it. Денек пушка I take просто. it we can call that a success? We can indeed. However, I now have even more questions. How does it work? I must review my notes. I may have missed something. Are all of the trials like this one? Oh, not precisely. Well, I think each has those telltale vines and the swirl on the ground. You should feel free to solve them. My guess is that each will, which you can find Сладкая in Hogsmeade, мальва. should you need. I really must be off. Блин, и сладкую мальву какую надо пойти покупать. And походу. do be careful out here. Now, Не I've очень got what хочется. I needed. I shall return to the safety of my notes and books. Ну. И съебалась. Нормально. Нормально. Бать, тут вот такая карта огромная. Кстати, не особо. Нет, спиздел. Сори. Пиздец, походу. Карта Хогвартса. Задания-то какие у меня? Внешний вид. Эксплярмус. Уклонись от атак врагов, используя кувырок. Ага. Greetings, young Slytherin. Далеко идти ты? Scrope knows about the old. Ой. Found for Professor Fig. Scrope can help you.
Подожди, карта. Can help Scrope. Там, да, много заданий. Past the pendulum. If you don't know Я it, так понял, you'll надо see it easy телепортироваться. enough. And don't tell anyone what you're up to. Где карта? Погоди. Карта Хогвартса. И вот сюда. Чё там? Лишнего. Вы не говорите об этом. Хорошо? Scrope? Who is Scrope? Это не тот мост, где в дарах смерти было? Вроде бы он, да? Где они его подрывали? Ну, подожди. Ну, он. Они оттуда пришли толпой, я помню. Это он, по-любому. Оттуда они все пришли. Ну, он во всех час был, но взаимодействовали с ним, я имею в виду, когда уже... А чё, как открыть-то? Как поставить-то его? Так, погоди. Handy resource indeed, your field guide. I'm most pleased. Repairer. Не-не-не. Я так понял, их надо двигать как-то. Типа, видишь, они взаимодействуют, значит, как-то что-то. Почему они висят в воздухе? Бля, я не знаю. Записка какая-то должна быть. Вот это, наверное. Теперь почти с перспективы они неподалеку. Понятно, не значит. Pumpkins. Не знаю, зачем эти взаимодействия. Просто так, значит. Тоже летать на метле, хочу полетать. Так, ты чё? Revelio. Repairer. Revelio. Down to the water's edge. This had better not be a trick. Блин. О, нормально. Даже никаких ни этих, ни тварей, никого нет. Его попиздить можно. Так, в Кеншине собираю. Кристаллы. Вот он. Thank you for coming all this way. The name's Scrope. Scrope serves the headmaster. Been in the Black family for years. Apologies for the abundance of notes. What's this all about? Он идет их записка, поменялась книга, на которой
Scrope can tell you more in exchange for your help, but no one. А кто директор сейчас у них? Я что-то не видел его, мне кажется. Happy to help, especially if you can shed light on the book. Scrope is grateful. Scrope's late mistress, Apollo, before she died, she spoke with... She was delirious. I'm sorry to hear that. Scrope believes that a treasured black family ring is Apollonia. Scrope would not dare. It seems this may help us both. I shall do. Scrope is relieved. Scrope hoped the young Slytherin would be willing to help. Take this toast to the grotto just down the coast and place it on the pedestal there. Good luck. Scrope will wait right here for you. Best of luck finding your pages. And the ring. Так, что там? Телепортик, да? Походу. Я пешком хочу пробежать, посмотреть вообще, что тут есть. Жалко, что тут никаких ни этих, ничего нет. Только вот пауки были в лесу и все. Ну давай, куда... Ой, он не может подняться. Это что такое, дружище? Я сейчас умру, так, дурак. Нет, 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 нет. Все, я умер. Заебись. Я даже не видел, что он подошел. Я даже не видел. Я даже не видел, что у меня херачил. Он, походу, в воде сидел. Блин, мне надо зелье купить, которые лечат. Блин, срочно надо купить. А где он? Откуда он вылез? Я не пойму. Сейчас я его отхерачу, блядь. Блядь, опять долбоёбная, конечно. Давай заново. Жесть, меня хуярит. Нихуя мне, да, хп снимает за раз? Ну, блядь, гандуляс. Сейчас ты получишь. Да куда я отдыхать лег? Ему вообще похер, да? Это жесть! Не, я его убью, я отвечаю. Я сейчас добью его. Ну, нормальный такой мне урончик, да? Авада Кедавра бы, кстати, его... Ну, кстати, Авада Кедавра вроде не действует на животных таких. Только на людей. Я понял. Да, я хочу его убить. Сейчас мы сейчас его подкинем. Ну, нормально меня так вкидывает. Я сейчас комбинация набью, и тебе пиздец, дружище. Чё, как дела-то, козлина ебаная? И это все? И это все? Ой. Этот был один, а тут не один? Как мне пиздец? Он через щит пробивает, да?
Leviosa. Incendio. Надо комбинация. Incendio. Да это пиздец, я умер. Пожалуй, вы идете нахуй, ребят. Плыви, блядь! Плыви, блядь! Так, я ничего не говорю. Блядь. Я не хочу с ним драться. О, пиздец. Ну куда ты плывешь за мной? Сори. Ну-ка, это пиздец. Я одного бил 2 часа, а там их было 3 или 4. Что это? Я побежала в пизду их. А, ну после него, кстати, нормально. Пиздец, они, конечно, конченые, блядь. Я как их должен бить? Ну все, мне пизда. Я даже не успею доплыть. Плыви, плыви, сука. Плыви, плыви. Все нормально, живем. Знаете, хп у меня? Why would I need a piece of toast? I suppose that's where it goes. Ну это нереально. Так заклинание... Какое заклинание? У меня заклинания есть, но они, понимаешь, они сейчас слабые какие-то, что-то, я ничего не пойму. А, невидимости, точно, бля. Точно. У меня рапера ебаная стоит. Сейчас уберу. Вот она, моя сладенькая. Когда же ты будешь у меня? Собрать. Could it be a visitor? Oh, ooh. The name's Richard Jackdaw. I was a student, just like you, about a century ago. How in the world did you find this place? Я не знаю, тут заклинания можно прокачивать именно силу? Или они просто есть и все? Sorry to say, I sold the ring a long time ago. Poor Scrope. Still holds a candle for Apollonia, I reckon. Can't say I blame him. I stole all these treasures just to impress her. Alas, I thought a secret map I pilfered from Peeves would pique her interest. Я прочитал не у Пивза сперва, а у Пива. What would I want with yellowed old pages to... I'd like to have those pages if you don't mind. They're not here. So, I followed the map to what I can only... Here's an idea. Опять куда-то засылают. I suppose if that's the only way for me to get those pages, I'll meet you at the forest. I'm sure the pages are still tucked in my waistcoat. If you don't mind the sight of a, well, my decapitated skeleton, they're yours for the taking. Так, мне бы зелье реально купить прям. Что это? Короче, какой-то мост, а там заклинание надо сделать. A map. It doesn't appear to be connected to the missing Опять через pages. них. Best hang on to it for now. Они издеваются. Я не могу использовать заклинание, пока не вылезу. Подожди. Что, я могу телепортнуться? Не могу. Им похер, да? Суча. Тише, 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 мало.
Ну, я понял, им посрать. Бля. Бля. Нет, 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 да беги! Инвалид! Все, живем. Живем, живем. Блин, у меня опять хп нет. А, ну восстанавливается, кстати. Thanks to you, I was able to enter Apollonia's grotto. The toast was the key. I met a ghost there, Richard Jackdaw, who's agreed to lead me to the pages I've been looking for. That boy was never good enough for Apollonia. Oh, what of the Black family ring? I'm sorry to say that Jackdaw sold it long ago. Sad news indeed. Scrope shall need to think of another way to impress the headmaster. Well, Scrope takes some consolation in knowing that the young Slytherin found what they needed. I did. Thank you again, Scrope. You're a credit to house elves. Так, и... Подожди, давай дойдем, ну что это такое? Понял. Мне нужно выучить обезоруживающее заклинание, прежде чем... Здорово, Саня! Саня! Обезоруживающее заклинание, да? Что это такое? Задание. Экспелярмус, не то. А, экспелярмус нужно. Найдите недостающие страницы из книги. Нет, это, конечно, классно, а как? Как найти-то? Подожди. Что я не понял? Опять не понял, блин. Сейчас, Сань, сделаем. Держи, Сань. Подожди, а куда меня ведет эта хрень? Ой, стой, она меня ведет до этой хрени, это не то. Мне надо заклинание вот это выучить. Как найти недостающие страницы книг? Понять от... Во, может вот это надо, кстати? Это погнали. Зачем мне тап нажимать? Там, блядь, эти кидается. Нет. Уклонять от атаки врагов, используя кувырок. Но мне надо, получается, найти кого-то. Меня попиздили. Я так понял, да? Почему тут такое большое пространство, а нету никого? Вот, типа, кого побить? Пауков там. Я так понял, наверное, надо в этот лес мне идти. Где этот лес? В лесу пауки есть, там можно поуклоняться. Артехосми? Нет, тут нету. Где-то я с пауками дрался. Это что? Блин, ну... Давай тут попробуем. I've always said that travel broadens the mind. Нормально?
Пердеть. Тележка сама едет. Ну, ладно, понятно. Вот этот мост, кстати. Подожди. Этот мост был на фотке, помните? Который... Я там что-то подбирал, там была фотка эта. Может, надо вот так? Lumos. Мне кажется, это да, фотка была? Может, тут недостающие вот эти книги? А где мне можно подраться? Я так и не понял, где мне можно подраться, уклоняться. Вот найти надо, получается. Получается, надо было обратно возвращаться к этим, которые меня с одного удара могут уебать. Я не понимаю, конечно. Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. Что это? О. Это дало? Accio. Что это дало-то? Подожди. Бля, я думаю, хуй отрубил мне. Ой. О, подожди. Может, надо все уничтожить их? О. Отлично. Сейчас, походу, вот эти надо находить и собирать. Вот так вот побить их, короче. О, враги. Найс. Найс. Вот по ним Авада Кедавра надо. Но я им ебану с камня сейчас, наверное. Иди сюда. Оп, 6. Правда, сейчас сгорю, походу. Бля, надеюсь, я не умру. И разочек давай еще, ага. Да давай. Найс. Бля, ну я с таким хп, наверное, не убью их. Я думаю, съебаться стоит. Тише. Таким хп я не убью их. Главное задание сделал, а остальное похер. Все, задание сделал. Теперь что у нас тут? Куда мне надо? Я потерялся. В сети занятия по защите от темных искусств в течение дня. Это да. Ага. Вот опять сундук. Я 2 раза захожу в одну и ту же комнату. Где он? Непонятно. Просто непонятно. А, наверху, наверное. Lumos. Убегу.
Используй карту и нажав F. Понял. Красавчик отбил. I hope you were able to take care. Professor, I completed all of your most recent assignments. Well done. Then you're ready to learn Expelliarmus. Pay close attention. The disarming charm may often be all you need to defeat the most powerful dark witches and wizards you might encounter. Spellcasting requires a focused mind and a steady wand. А, не то! Мисклик, сори. Нормально. Готово. Good work. The dummy is here if you wish to stay and practice. Professor, do you have a moment? I do. What is it? I wondered, did you attend Hogwarts? I did. I am a proud member of Ravenclaw House. Why do you ask? I was curious as to how Hogwarts has changed over the years. I see. Well, the castle itself, as I'm sure you have surmised, is full of surprises. I dare say more than the staircases change around here. As for the students, well, they seem to get more capable every year. Although, we got up to just as much mischief in my day as you seem to now. I used to look the other way at all sorts of roguery when I was head girl. I can tell you, however, that I did once admonish a certain Phineas Nigella's Black for enjoying a sugar quill during a lecture. I hadn't realized that you and Professor Black were, students here together. Time itself. I never would have imagined such a thing. Ah, well, it was the risk I took with my prior position. You may or may not have heard that I was an unspeakable at the Ministry for years. An unspeakable? What does... As you might suspect, I cannot speak about what we did. So for now, I hope I've satisfied your curiosity for the moment. You have. Thank you for speaking with me, Professor. Keep up with your wand work. One must... Все, я могу, да? Теперь Expelliarmus где? О, отлично. Юмус пока отдохнет. Так, что теперь? Expelliarmus, you seem to have the right end of the stick, but keep practicing. Expelliarmus may save your life one day. Да, энергии нету, он хрени делает. Так, что там дальше? Карты Хогвартса. Карта мира. Погнали. What are you up to now? О, запретный лес, значит, там кто-то да есть. Ща.
Вот уже кто-то там ходит. Ой, я не хочу с вами драться. Нет, 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 нет. Ну, а экспеллярность я въебу, конечно, разочек. Ебал в камень, заебись. Incendio. Accio. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Levioso. Protego. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. А вот и все, дружище. Что там у тебя? Ладно, опять. Там еще кто-то, но что-то пока что нет, что-то особо не падает с них. Вот там врагов чекай. Браконьер. Прям по лбу ёбну. Ты же не побежишь за мной, правильно? Не, пока рано, ребят. А вот кедавра будет, и я зайду к вам. На ужин. Here I am, as good as my word. We meet again, Richard Jackdaw. I suppose I shouldn't be surprised to see you. It took the cunning of a Slytherin to track down these pages. Well said. Now where do we go from here? Follow me. I shall lead you as far as I can, but I fear I may remain a tad reluctant to revisit the scene of my demise. Keep your eyes open for a bird bath. When you find it, say Intramuros. I think it's Latin. Or Greek. As you can imagine, I never paid much attention in school. Shall we? Что-то музыка какая-то такая напряженная. Indeed. A few landmarks, a stone А, bridge, это походу от тех даунов. and, if I recall, a lake. You'll see. You've been very helpful. Thank you. Surprising how much of this is, rather unfortunately, coming back to me. Yes. You know, the closer we get, the more I'm remembering. Probably best I leave you to it. Simply stick to the path and keep a sharp eye out for that bird bath. Nothing to do now but keep going. The waterfall. For a thief, Jackdaw's surprisingly as good as his word. Something oddly solemn about this place. Such regal creatures, stags. There it is, just as Jackdaw described. Intramuros. Да, забыл про зелье.
Я, кстати, могу сейчас купить. Только я забыл, где это. А, подожди, в данный момент недоступно. Я не смогу телепортнуться обратно. Ну, камон, ну, у меня зелья нет, куда драться-то, блядь. Levioso. Why can't I? Expelliarmus. Incendio. Accio. Levioso. I won't rest. И все, дружище, куда ты там? О, вот это надо подбирать. Let's see where Jackdaw has led me. Так. Сейчас, секундочку. I wonder how big this place is. Давай опять кристаллы собираем. Что такое? Загадки, блять. Ага. Найс. That must be where all this leads. Someone didn't want casual visitors down here. Бля, надеюсь, сундуки кто-то есть хоть? Ой, бля, это он там дальше. Казалось, что он здесь прям. Ай, я рановато. Куда ты кидаешь-то? А, ты еще Тут с них что-то падает. Кстати. Ну камон.
Another puzzle. Jackal can solve this, so can I. Nice. Поджарил. Perhaps the next symbol is hidden somewhere. Подожди, я не открыл? Так а что я не так сделал? А, блядь, третья вон. Пойдет. Revelio. Отлично. Детеныш. Это получается только детеныш? Я не пойду. Бля, что так много-то? It's a good thing Jackdaw didn't fall down there. Accio. Нормально. Не зря. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. Куда ты упал? Жесть. Чего? А куда он упал? Я прыгнул туда прямо. Что за бред? Блять, это откуда я стою? Подожди. Слава богу. Подвинка. Давай, давай. Все нормально. Там что-то, походу, 3 тела. О, прикольно. Это что, блядь? Ну, мне это без разницы. Тише, 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 тише. Давай, отдохни. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Expelliarmus. Раз. Отхерачил. I'm glad Richard Jackdaw left a little something Шотландский behind. шкаф. But where could he be? Шарф. Шкаф, блять. Expelliarmus. Погоди. Походу надо этого. Reparo. Нет. Ладно, я понял. Обратно.
Protego, Expelliarmus. Incendio. Levioso. Откуда у вас столько? Accio. Expelliarmus. Incendio. Вот это я люблю. Вот этот класс. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Nice. Not my fault you're a deadly great spider. Not a headless skeleton in sight. But I may as well help myself to this. Revelio. Это я типа вниз упал. Подожди, я хоть правильно иду-то? There it is. Ну да. The bridge, it's almost complete. Опять ползут, блядь. Ну это что-то до хера, не? Ну как ты инцендия не нажал? Ну куда ты направляешься? Ну ёбаный рот. Зачем? Надо было сделать. Мамаша. Заебись. Мне надо собирать срочно. Срочно собирать надо. Эти вот штучки. Да подходи. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Incendio. Accio. Ай-яй. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Так, ну они появляются, что ли? Что это? Expelliarmus. Incendio. Они появляются, я умер. Я не успел нажать. А, не умер. Incendio. Accio. Levioso. Incendio. Все, пошла нахуй. Expelliarmus. Levioso. Accio. Incendio. Farewell, monster. Слава богу, I can only блядь. imagine how these spiders have multiplied since Jackdaw came this way. Жестко. Тут же их 3 должно быть, не?
А где третий? I'll need to look around for symbols. Третьего? А, вот, строится что-то. Третьего нет. Я на третий не нажимаю. Где он? Ага. Сейчас, наверное, вот это вот дойдем. И на этом все пока. That's odd. I'd have thought Jackdaw would have been interested in this loot, but there's no sign of him. I must be getting closer to Jackdaw's remains and those pages. Блядь, что этих сейчас пиздить, наверное. We meet again, Richard Jackdaw. Thank you for keeping these pages safe all these years. Here it is. The map that brought your doom, Jackdaw. Is there something beyond this room? Да. Это классно, очень классно. Я сундучки пока пооткрываю, блядь. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Protego. Expelliarmus. Incendio. А, не инцендио взрывается. Accio. Expelliarmus ordered so many brutes. Expelliarmus. Incendio. Я сейчас умру так. Levioso. Как я этих огромных буду убивать? Accio. Incendio. Levioso. Incendio. Expelliarmus. Этих больших-то я хер убью, блядь. Класс. Expelliarmus. Incendio. Accio. Больше не устанавливается. Incendio. Expelliarmus. Accio. Incendio. Levioso. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Expelliarmus. Accio. Expelliarmus. Блядь, куда так близко подхожу? Protego. Expelliarmus. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Nice. But that's unnerving. What's happening? I've seen this before. In Gringotts and the restricted section. Where am I? Oh no, the room's starting to flood. How am I being protected? What sort of magic is this?
I can only hope this magic protects me until I'm able to make my way out of here. What is this place? Revelio. Отпиздить, что ли? Can it be? Можно сохранить это? Пока хорош. Что? Над вечерком сейчас. Но не Гарри. Спасибо всем, кто был. Обнял, приподнял там.